Привет всем. Короче, да, неожиданный стрим, потому что я себя хорошо чувствую. Вот. Решил, почему бы мне еще не расслабиться. Если что, я пью вот это. Вот. Надо как-нибудь на протяжении всего стрима охлаждать голос от говоров всяких, от всяких таких вот вещей. Значит так, да, начнем. Спасибо огромное, Аффикс Твин,
за то, что он есть, за то, что он делает величайшую музыку. Так, сейчас тогда вернем вот это и начнем. Если, конечно, и у меня тут все настроено. Так, сейчас обновляется Steam. Я давно к нему не заходил, на самом деле. Я не такой игроман, чтобы прям каждый день обновлять Steam. Вот. Как-то так. Сейчас немного хочу у вас. Как-то так. Нормально. Как вообще, в принципе, дела? Как настроение, если кто-то есть? А тут только один человек. Вот. Так. Все хорошо. Тогда сейчас просто начнем играть сразу, без каких-либо всяких таких вот вещей, которые могут длинить стрим до 4 часов. Буду играть столько, сколько смогу. Так, сейчас смотрим. Да, все идет, все отлично. Все отлично. Тут случайно себя облил милкисом. Вот. На самом деле, да. Как-то хочется немного порасслабиться и поиграть в игрульку. Вот. Давным-давно я на самом деле не заходил в игры. Где-то еще с сентября, кажется, с сентября или с октября. Нет, начало октября примерно где-то, когда был последний стрим. Сейчас смотрю. Это было 3 недели назад. — 8 октября. Ну да, в октябре, в начале октября. Вот. Так, сейчас. Я даже сам не помню, на чем мы остановились, но я примерно где-то могу понять. Все, я вспомнил. Мы наконец-таки добрались до трупа. И затем просто гуляем по городу. Просто изучаем. И мы, как я помню, мы на этом месте смотрели через телескоп, бинокль или как это назвать, для туристов. Вот. И смогли посмотреть вообще, что там вообще вдоль этого берега находится, в сторону океана. На самом деле, этот стрим будет очень менее разговорный. Вот. Я буду именно в основном играть. Так, Кимики Цураки что-то записывает. Ну-ка, спросим. Yes? Me? I don't see how my life is pertinent to the investigation. Нам будет проще работать, если мы наладим отношения. That's a fair point. All right, for the good of the investigation, what do you want to know?
That's because I'm half Seolite, or quarter. My father's father was from Seoul. So was my grandmother, but from my mother's side. It's not an interesting topic. It's a part of the world, officer. A geopolitical entity and a geographic division. I told you it wouldn't be interesting. Seoul is a protectionist, isolationist, pan-Isolari state west of the Insulindian Isola. Actually, it's quite interesting. Some would even say mysterious. Ну ладно, скучно так I can see скучно. you're disappointed. You are right to be. I don't speak a word of Seolite. I've never met either one of my grandparents. I've never been to Seoul. I'm a regular, garden variety ravacholière. Что у тебя с очками? That's correct. You feel a slight urge to put the lieutenant down for this, but you can't quite muster enough testosterone. Просто I guess забейте. you don't need glasses then. Расскажи себе какую-нибудь тайну. No. Ну ладно. The lieutenant nods. Пока все. Good. Let's change the subject. Расскажи мне. What do you want to know? Абсолютно что угодно, я вообще ничего не Maybe помню. you can tell me what you do know to help me narrow it down a bit. Do you want me to brief you? Да, звучит 3 отлично. days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinez. An anonymous caller said there was a dead body behind the Whirling in Rags hostel cafeteria. The cadaver had been there for 4 days. No one had come to investigate. During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an О, ongoing привет, labor кстати, dispute Риш. between the local dock workers and a logistics На company. самом деле я Wild Pines. прохожу это I was told we should уже approach the где-то desk as part of this четвертый, dispute. третий, пятый. Ну точно не первый и не последний раз. Вот. Я пропустил немного. За это время жертва полностью обчистили, информант не идентифицирует тело, но использовал термин «самосуд». Между местными докерами и логической компанией Wild Pines продолжается затяжной конфликт. Мне дали инструкции рассматривать эту смерть как часть оного. A security guard or worker of some sort, hired by Wild Pines. This was just hearsay from Martinez, of course. We need to find out the truth. Причем мы ничего не знали про They didn't identify themselves in any way. The tone was muffled using a device of some sort. Сейчас, The desk could подождите. identify neither the caller's age nor sex. Сейчас. О, господи. Нет, спасибо, извините. Решают. Так. Он или она не оставила возможности себя опознать. Голос был приглушен каким-то устройством. На пульсе не смогли определить ни возраст, ни пол. Зачем There's прятаться? a strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. The dock workers' union is the de facto police in Martinez. Now it appears they've started executing too. We cannot allow that. Ну, я Just всё to be понял. clear, we are police officers. It's our job to find the killer. That's the case. Uncover and arrest the killer. Как по-твоему, это дело с налетом No, тайны? it's not a particularly mysterious case. Почему? The deceased is a security guard for a corporation involved in a labor dispute. It doesn't take a DeLorean polymath to put the pieces together. I just don't see the case getting more mysterious than that.
ладно, возможно, это дело не таинственное, может быть, она хотя бы замешана на сексе. There was some interest in this case at my station, but not for the reasons you have in mind. You seem to wish there was А, ну ладно, тогда. Excellent. Was there anything else? Если мы с разных участков, почему ведем I'm одно afraid место? you and I are pawns in a pissing competition. His disdain is clear. This man would not use such an expression otherwise. You Я don't know? I assumed you were in on it. Расскажи. It's just stupidity. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. Скажи сейчас, так это вот Later. информация. Was there anything else you wanted to know about the case? Еще пока у меня все. Good. Я знаю, что ты со мной Excuse ходишь. me? Просто заметь. You have a distinctive way of walking. If I were to walk in front of you, we would surely collide. I hope you don't take this the wrong way. It's just a collegial observation. In the 57th, we call it the Jamrock Shuffle. Officers from Jamrock's 41st Precinct tend to move a bit erratically. Это как? They say it's a scene-clearing technique developed by one of your lieutenants for gathering evidence. It's erratic, yet thorough. Prioritizes Ну да, containers. Париж, да. Такое дело есть. Фух, говорят. Ну He ладно. simply nods. Passing along frivolous interdepartmental stereotypes is not usually his oeuvre. He regrets bringing it up. Да ничего. Показать же комплекс сайт, причем оценить. Показатель серный арест. Девочка, что ты тут делаешь? Hello, sir. Step right Здравствуйте. in. The store is open. Are Здравствуй. you interested in a new and exciting book? Можно задать тебе несколько вопросов? Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. Как тебя зовут? My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. Feel free to step in and browse our wares. А почему ты стоишь здесь на холоде? I'm signalling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people. A sudden gush of wind turns the pages of the books on the counters. She covers her face, smiling. But she's cold. Ты замерз, я могу тебе как-то помочь? Kind of you to offer, sir. What could you do to help her anyway? Может быть, мне поговорить с Oh, хозяйкой? no, sir. I'm happy to help Mum by luring in customers. Besides, I have some hot juice in my vacuum bottle to keep warm. А серьезно, не надо в школу I ходить? do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. Но ходить в школу ведь важнее, чем... Mum says it's Это- necessary to do both because it builds character.
Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Как идут Mum дела? says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. М. Behind her, the window has been boarded up. You sense the boards creaking, twisting for a second, and some kind of doubt in her tense shoulders. Проклят. Это Cursed in the как? way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go, Банкрот. exactly. But we've been doing fine so far. Все это звучит довольно серьезно. Наверное, мне стоит этим заняться. We can go into the bookstore and ask about the case, but I don't see much more to look into here. Yes. Please do also look at our wares inside. The postcards and board games are there, sir. Что ты знаешь о других Nothing расстрелявшихся really, заведениях? sir. Mum doesn't allow me to sneak around in the back rooms or the cellar. I don't really know what's there. В чем It does not manifest itself in any way. It does not exist. I liked it better when we were talking about whether it's appropriate to stand out in the freezing weather. Хорошо, я тебе покажу. Anything else you wanted to talk about, sir? Maybe I Просто can пока tell you что. about some of our books instead. Что еще за Crime детективы? fiction is about murders or burglaries or things like that, and the work of a policeman or a private detective who's trying to solve a crime and catch the criminals. Ага, понимаю. Преступление и убийство притягивают людей. And it's kind of like a puzzle too. You can guess who the criminal is or how the good guys are going to catch him. Кстати, я You и сам don't look much полицейский. like a policeman. Ха. А как, по-твоему, должен выглядеть полицейский? Didn't mean to offend, sir. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. Ну, знаешь, сильное тело не так уж важно для хорошего полицейского. Важно то. Head? Yes. No, it's your soul. Your blue soul. Not head, child. Heads. Душа. I'm not sure I understand. Полицейский должен быть правильным человеком, он должен всем нутром чувствовать закон, а за таким слабаком, как Марин, никто бы не пошел. If you say so, sir. He's just a fictional character. He's no match for your soul. Maybe you can show me some real police work, sir. Like in the books. А что такое It's the роман? type of book where there's a rich lady and she has to choose between the good man and the bad man. Or there could be a story about a poor lady getting a rich man. It's about man and lady business, sir. I haven't read many of those. Maybe you should ask Mum. Может, спрошу. I'm sure she can help out. Anything else you're curious about?
бросьте меня с романов, у меня есть другие Maybe some вопросы. about other books? Кто эти Oh, такие знаменитые? kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something extraordinary about them. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. Seems like most people who read those books fail to get more famous from reading them. Да, если читать книги о знаменитостях, то самым знаменитым не стать, наверное. But it does make the famous people more famous. Слава, это для поверхностных людей. У меня есть занятия поважнее. Okay, sir. Можешь не называть меня сэром, я просто рабочий человек. No, sir, I can't. It would be too tiring to refrain from it. It's already tiring enough to remember to say it all the time. It's nice of you to say I could stop, though. Да, я тебя понимаю, я сам, например, никак не могу перестать корчить эту рожу. That's a friendly enough face, most of the time. Хорошо, сейчас я что-нибудь надедуцирую. The girl keeps her hands folded, hidden. Why is that? Послушай, а ты все время прячешь руки? What do you mean, sir? She knows where this is going. Не бойся, я хочу помочь тебе. She looks around anxiously. Her hands remain folded in front of her. She doesn't want to show them. The lieutenant stands by, looking at the two of you with little interest. A facade of true professionalism. He is far more intrigued by the situation than his poise reveals. Все хорошо. She brings out her reddened hands, her nails frayed, nearly chewed down to the flesh. Ты грызешь And you ногти. knew this from me keeping my hands folded? Были и другие свидетельства. Well, that proves nothing. Anyone could do an easy deduction like that. Хочешь еще? Можешь поспорить, что смогу догадаться? Почему ты грызешь ногти? У меня есть несколько предположений. She nods, half provocative, half enthusiastic. Ты злишься на свою маму и на то, как она тебе дает. Maybe so, sir. Okay, I know it's a bad habit, and I shouldn't. Как бы то ни было, это очередная мастерская дедукция от лучшего It детектива was в городе. okay, sir. There's more that can be achieved here. Ask her to do the same. Так ты думаешь, ты так думаешь? Тогда давай сама сделай какой-нибудь вывод обо мне. Покажи мне, как надо. You're quite sober. Угу. The lieutenant does not flinch at the comment. He does not flinch even a single bit. He is intensely not flinching. It takes effort. Еще мне грустно I'm голова sorry, болит. sir. I hope things get better soon. There she stands, swaying on her feet, assaulted by the early spring breeze. She smiles at you. The whole situation suddenly feels familiar, somehow. There's something you're missing.
Чего здесь не хватает? Почему все здесь кажется таким знакомым? Because you know each other. She's been talking to you so openly because you've talked before. Погоди, так ты знаешь меня? Мы раньше встречались? Yes, I stand in this spot all the time. You've been running around all week, sir. Sometimes without your shirt on, asking people questions. I haven't really understood what about. Мы с тобой уже Of разговаривали? course, you've stopped by a few times. You certainly look better than the last time I saw you. Спасибо, я стараюсь. Yeah, I can see. You don't have party eyes anymore. Party eyes. Yes, of course. That makes sense. I'm not surprised children have seen you running around with party eyes on, he thinks. Not at all. You know, like a cat in the dark, all big and wide-eyed. It certainly looks odd on a man. The swiveling eyes of a loony drug addict. That is what she meant. You were probably gurgling too. Fuck yeah. You should get some party eyes right now. Snap those sequins on you, boy. Это означает, что я употреблял наркотики? Oh, baby. That's not what you have to worry about. Worry about the important thing. Так, что же ты сразу не сказал, что мы знакомы? I didn't know I had to do that. Спасибо, сегодня я узнал о себе кое-что новое. I'm glad I could help you, sir. Ладно, мне пора. Увидимся. И вот она, наш магазин книг. Тут есть много чего. Ну, как-нибудь потом. Поговорим с мамой. Welcome to Crime, Romance and Biographies of Famous People. My name is Plaisance. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. Это магазин I принадлежит am. вам? The proudest owner of our little shop of culture. Это же ваша дочь стоит у входа в магазин? Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Неважно, скажите мне вот что. And what else can I do for you? Сейчас. Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her. Что-то я... And what else can I do for you? Так, я, по-моему, готов задать вопросы, а у меня их много. Во-первых, раз ты много раз проходил, сколько у тебя достижений в Стиме? Сейчас. Ну так, я на самом деле повторялся. У меня всего в Стиме сейчас половина из всех достижений. Ну, получается, сколько там, 45 разделить. Это 13, все, извините. Нет, 13 из 45 это даже не половина, это 29%. Во-вторых, как у тебя характеристики выбраны и по сколько баллов? У меня вот на самом деле как расставлены характеристики, я все выставил на психику и интеллект. Я хочу именно играть умным детективом, а не тупым и сильным. Ну, как-то так. Хочу отыгрывать именно вот такого... Пять? Ну, да, кстати, 5, типа... У меня очень много довольно-таки редких, кстати, у меня их 3, вот. Враг физического мира из 5 предметов. Законодатель 7 раз сказать, что ты закон.
героя Харди, выпьем за социал-демократию. Вот, или Харди, обычно на французском. Спасибо огромное, Ариш. Вот. Сейчас. Проверить просто, чтобы мне никого не мешало. Вот. Да, у меня как-то так все расставлено. Вот. То есть, в принципе, хочется побольше именно... Обычно вот как, если хочется отыгрывать, то надо ставить больше интеллекта и психики. Хотя физиология тоже нормально. Так, я чуть-чуть сломал. Девочка походу сказала, что это Who said проклято. that? Annette? I will have a word with her. This place is not cursed. It has a robustly magnetic energy. Good for commercial activity. My business is thriving, sir. What in God's name is she talking about? Ну да, риторика говорит то, что она врет. А если я хочу купить Then книгу? why are you talking to me? Everything is on the shelves to browse. Don't you feel compelled to buy anything? See those shelves there? Go. Be drawn. Что ж, тогда я посмотрю. She smiles and nods, seemingly relieved. Счастливо остаться торговка книгами. Так. You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Уважаемый, а что это за занавесками? Nothing. Why aren't you browsing the books? Don't you feel compelled to look at the books? You ought to. She speaks almost as if she's trying to put a spell on you, urging you to buy more books. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. Осмотреть сторону без девушку в виде клетки. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head with empty eye sockets stares at you. This is a traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams, curses, and other supernatural scourges. Сейчас, так, смотрю. Понятно. Угу. Inhabitants of Ile de Fantôme, the Seminine Islands down south. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fish head charm at this time. The curtains remain shut before you. Распакнуть занавески. Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop owner cries out once more. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Parapsychologically speaking, we're dumb if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. It's too dangerous. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? Угу. Дело проклятия, это вы боитесь. No, it's just a storeroom for the employees, I told you. Now please step away from the curtains. Это дело, это другое дело. Я полицейский, мне Why? такое нужно. It's not like anyone was killed there.
I'm sorry. I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and unleash the powers. Плевать. Вы мне не... Ладно, хорошо, я подумаю. Thank you. Let's just talk about this first, all right? There's no reason for you to venture into the unknown. Talking is always good. Go see what she has to say. There is something mysterious about the curtains. Be careful. The curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you, as if taunting you. Оставьте пока занавески в покое. Hello again, esteemed officer, and welcome to Crime, Romance, and Почему Biographies of вас так Famous волнуют People. эти занавески? Я просто хочу узнать, что за ними. I already told you, it's just a storage room for employees. I don't understand why it's so important to you. Just let it go, officer. Go buy some goddamn books. You're supposed to be drawn to the books. Если это всего лишь кладовка, почему ее защищать It's семейских just for decoration. Okay, fine. It's because this place is cursed. Just like Annette said, they don't call it the doomed commercial area for nothing. Are you happy now, officer? Happy that you've ruined everything? В чем проявляется The это curse. проклятие? Is so much worse than you could imagine. It's a disease, eating at the very foundation. It's the curse of financial distress, of ruin and bankruptcy. Didn't that curtain just move? Ого. It's not just that, officer. We're dealing with something supernatural here. It's the cacodemons feeding off bad business practices and disappointing income Cacodemons. statements. There's something wrong with this building, I can tell you. Ever since I arrived, I've sensed an eerie, lingering presence, as if I was unwanted here. Sounds familiar. Странно, я тоже чувствую себя лишним. Почему бы это? Truly so? Perhaps the dark energies are leeching off you. You shouldn't stay in the store too long. It may be dangerous. Почему вы сразу не сказали, что дело проклятие? It's not good to talk about the curse, not in detail. The negativism, it's dangerous. Talking about the void wraiths angers them. Wow. Void raves. You have new words. Вы обращались за Yes, помощью? I've contacted numerous parapsychologists and even a pair of Simonese mediators. They provided me with the wards. The wards help to keep the doom at bay and protect us against the darkness that lies further in the building. Even though now I fear, it's not enough. Ваш клон тоже берет? Oh, this? No, it's a special Himian amulet, blessed by desert pygmy shamans, with a spell of compulsion. It's to compel people to buy books. There are numerous spells cast throughout the store. I had the books anointed with a different inducement spell, for example. It's guaranteed to boost sales 15%. Desert pygmy shamans. That sounds like a rather questionable way to describe a group of people. Хотите заниматься этим делом? Проведу расследование, выясню, существует ли проклятие на самом Most деле. certainly not. I don't want anyone who's not familiar with the psychic arts to get involved in this mess. Stay away. Leave the spirits be, so they can return to their slumber. My liege, you know what this case calls for? A para-detective. Ну, давай попробуем. Time to fire up the old lie machine. Знаете, как нас напарник называет коллеги? No,
Нет. The lieutenant looks at you, waiting to see where you've got this. Just go with it. This is elegant. Стоп, и это все? Я не хочу этого говорить. Stop being such a fussy prude. You can't convince her without lies. Нет, тупость The какая. woman before you scans the store, her shoulders rigid and tense. Every now and then, she nudges her glasses. Счастливо оставаться торговка книгами. Что-то я немного подустал. Просто, да, немного... Очень прям... Сколько я уже стримлю? Ну, уже час. В принципе, нормально. И уже поздно, кстати. Я, наверное, пойду спать. Вот. Пусть остается. Пойду спать. Вот. И... Чё уж, я уже покушал. Буду читать книгу, которая стоит. Ну-ка. Наконец-таки купил ее. Очень приятное ощущение держать такую книгу. Вот. Мелкий запит, книгу показал. Что еще такого? Я с продавщицей сразу поссорился и пришлось потом всякой мусоркой одержать. Мусор, надеюсь, быстро сохранил ломать дверь. Да не, ничего. Как-нибудь потом разберусь. Я именно отыгрываю так, чтобы прям... Ну, если неудача какая-то, ну ничего, пусть будет так. Вот. У нас смотрит 3 человека. Кто вы такие? Кто вы? Кто? Кто вы? Кто вы? Ну, одно я это точно знаю, это Ариша. Вот. Как-нибудь потом разберусь, когда последний раз еще будем играть. Еще. Представляете, это только один день. Один день. Я уже потратил 3 дня. 3 стрима, точнее. На игру потратил. И все еще один день продолжается. Вот. Ну ладно. Я не буду, короче, вас задерживать. Я пошел спать. Всем спасибо. Всем пока.